in the center of forehead. I, the incorporeal soul, இரு புருவங்கள் மத்தியில் நான் நிராகாரமான ஆத்மா, very pure and peaceful being, மிகவும் தூய்மையான அன்பான create the awareness that I am incorporeal. Body is corporeal. நான் I am the master. ஆத்மா, என்னுடைய உடல் Body அழிவு, நான் is ஆத்மா just அழிவில்லாதது. instrument. இந்த உடல் எனக்கு I use the organs of வாகனமாக sense இருக்கிறது. to play my part and to perform actions. But I am separate from body. I also have to be detached and create this awareness that I am incorporeal, a point of light, நான் ஆத்மா, ஒரு ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றேன். and a point of life source. என்னுடைய ஆத்மா உடைய சக்தி I am just an instrument. மிகவும் அதிகரிக்கிறது. நான் ஒரு பாபாவின் கருவியாக இருக்கின்றேன். It becomes easy to be detached and lovely. அன்பாகவும் சாட்சி The awareness மிகவும் எளிதாக இருக்கிறது. that I am an incorporeal soul. நான் ஒரு நிராகாரமான ஆத்மா. I am seated on the throne of forehead. இரு புருவங்கள் மத்தியில் நான் அமர்ந்திருக்கின்றேன். I am loveful, peaceful, just a point of light. நான் ஒரு ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றேன். This awareness of the self bring the experience of my eternal qualities. என்னுடைய உண்மையான குணங்களை நான் கொண்டு Purity, love, peace. So stay in this awareness that I am incorporeal soul. நான் And I'm child of ஒளி Baba. புள்ளியாக இருக்கின்றேன் என்ற Who also is incorporeal. நினைவில் நான் இருக்கின்றேன். என்னுடைய பாபாவும் ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றார். Now we take drishti from Baba.
Om Shanti. Actually, every root sanskar can be connected with each other. As I was talking about respect, and from அதாவது respect to நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வேர் சன்ஸ்காரும் ஒருத்தருக்கு and then உடைய bhavana ஒண்ணு and வந்து மேட்ச் respect ஆகுது. very much combined. எக்ஸாம்பிள் பாவனை இருக்கு. பாவனைனா அது நம்பிக்கையோடைய கலந்திருக்கு. When there is bhavana, there is trust, or if you trust someone, you also have bhavana towards that soul. So there is faith, then there is belief, then there is trust. Faith is in the intellect. I have ஒருத்தவங்க நம்ம நம்புறோம் அப்படின்னா, I believe. உங்களுக்கு பாவனை இருக்கும். When from பாவனை heart இருக்குன்னா I கண்டிப்பா have நம்பிக்கை trust. இருக்கும். ஸோ புத்தி மூலமா நான் நம்புறேன். ஆனா இதே See, almost they are similar words, but there is difference. உங்க மேல எனக்கு பாவனை இருக்கு. எல்லாமே I ஒண்ணுக்கு have faith in Baba. I believe what he says is truth. And then I say, I really trust. So if I trust, I won't have doubts. If I have trust, I won't have waste thoughts. Because I trust Baba. நான் பாபாவை நம்புறேன்னா எனக்கு எந்த ஒரு வீணான எண்ணமும் வராது. Trust is a very, very soft quality, I say, of the heart. And to know what I should trust or not, what am I trusting, you have to listen to your inner voice. நம்புறதுன்றது இதயத்தினுடைய So, as I said, faith is there, then I believe. But நுணுக்கமான விஷயம். நம்ம எதை நம்பணும், எதை நம்பக்கூடாதுன்றது நம்மளுடைய ஆத்மாவை பொறுத்து இருக்கு. so one is trust, then is trustworthy, and then one becomes trusty. ஒண்ணு வந்து நம்பிக்கை, So trust really இன்னொன்னு வந்து becomes நம்பிக்கை one's மாத்திரம், personal. மூணாவது வந்துட்டு ட்ரஸ்டி. What I think, do I trust? Sometimes I even might not trust my own thoughts. நான் வந்து எதை நம்பணும், So you go என்னால deeper. நம்ப முடியாது. ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆழமா போயிட்டு Somewhere you listen, நீங்க போய் அதை you கேட்கணும். confirm நீங்க வந்து அதை பார்க்கணும். உங்க மனசுக்கு your own voice, உங்களுடைய குரல், your thoughts, உங்களுடைய எண்ணங்கள் மூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த குரல். and you feel, yes, I trust these thoughts. For me, I really, really work from that, because if I don't want to be deceived, I don't want to do anything wrong, I need to use power to discern in a right way. Then I have to listen to my ஸோ என்னுடைய ஆதாரத்துல என்னுடைய எண்ணங்கள் when I listen. எவ்வளவு தூரம் என்னுடைய எண்ணங்கள் நான் கேட்கணும். நான் என்னோட எண்ணங்கள் நான் கேட்கல Trust is a அப்படின்னாவே very நான் நம்புறேன்னு அர்த்தம் என்னுடைய எண்ணங்களை. because when you trust, you are able to achieve. You are successful, and you will always choose right way. So then you become trustworthy. நீங்க For all of us in அப்படின்னா கண்டிப்பா வெற்றி அடைவீங்க. that it's because of trust. வெற்றி அடையணும்னா நம்மள நம்ம நம்பணும், நம்மளோட எண்ணங்களை நம்ம நம்பணும். அப்புறம் எப்பவுமே நம்ம சரியான வழியை தான் வந்து தேர்ந்தெடுப்போம். Given anything is interest. Let's say simple things. You take initiative, do something, and you complete it. You don't leave it in between. So you become qualified because you will be trusted. And when you are trusted, then also you feel not only responsibility, but you feel I have to get it accomplished. நீங்க உங்க நம்புறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பொறுப்பு வரும். It could be many examples, but நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கலாம். நான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். then
you become trustworthy. அப்ப அந்த மாரி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க நம்பிக்கை So பாத்திரமா then you மாறிடுவீங்க. trust more. So I was thinking that when Brahma Baba decided to form a trust of 8 young brothers, what did he saw in them that they trusted so much that he surrendered everything, and they were the ones who were managing, even it's according to Mama and Baba's directions. உதாரணத்துக்கு But they became பிரம்மா பாபா trustworthy. வந்து ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாரு 8 பெண்களுடைய. So when we use word இந்த trust, 8 பேர நம்பி வந்து எல்லாத்தையும் I குடுத்துட்டாரு. thought I talk about ஸோ different அது வந்து meanings. அந்த நம்பிக்கை பாத்திரம் தான் அர்த்தம். அது I look at trust within myself. For me, I listen to everyone, then I go in and I say, let me see what my heart is saying. I use word heart because it's a very, very sweet voice within you. Could be inner conscience. So then I know that yes, it's going to work. This work should be done. And then also when you are honest, இன்னொரு விஷயம் நம்ம நேர்மையா like இருக்கணும். we knew, of course, our all daddies, எல்லா Janki, தாதிகளும் வந்து they all had so much bhavna நெறைய பாவனை இருந்தது தான் ஜானகி மேல. because we know that she is not whatever we give for yagya to her, it will be நம்ம very எதெல்லாம் worthwhile. யஜ்யத்துக்காக நம்ம அவங்க கிட்ட Not for குடுக்குறோமோ, personal comfort or personal things. So because of trust, there was this energy where everyone get inspired to do more. Could be not this any direction which she gave. There was power in that எந்த direction. டைரக்ஷன் ஜானகி குடுத்தாலும் We trusted that அந்த direction. டைரக்ஷன்ல வந்துட்டு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. அதுல சக்தி இருந்துச்சு. அத வச்சு நாங்க நெறைய காரியங்கள் எங்களால செய்ய So முடிஞ்சது. I kept thinking that what was there in those kanyas, which of course became all daddies, never in their whole life they broke that trust or ஸோ அந்த 8 trusted. பெண்களும் வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க லைஃப்ல வந்து அந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்க உடைக்கல. So same is with us at Confluence Age. We are Baba's air souls. நம்மளும் அதே போல தான் Air souls குழந்தைகள் always நம்பும். need to be trusted. வாரிசு குழந்தைங்கள வந்து எப்பவுமே நம்பிக்கை இருக்கும். There won't be I and mine when you are என்னது trusted. என்னுடையது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்காது. You are just a trustee, and trust நான் ஒரு always ட்ரஸ்டி. created for எப்பவுமே punya வந்து karma. நம்பிக்கை வந்து உருவாயிருக்கும். அதன் மூலமா கண்டிப்பா புண்ணிய காரியங்கள் ஏற்படும். You don't use anything for yourself. உங்களுக்காக நீங்க எதுவும் உபயோகப்படுத்த மாட்டீங்க. And now when it comes to life, வாழ்க்கைன்ற ஆதாரம் வரும்போது, then Baba, to gain that trustworthy stage, பாபா வந்து அந்த நம்பிக்கை பாத்திர Baba gives us certain principles to follow. சித்திய வந்து உருவாக்குறதுக்கு பாபா சில கடமைகள் நம்மளோட சில ஸ்ரீமத் நம்மளுக்கு குடுத்திருக்காரு. And these daddies never broke any principle. தாதீஸ் வந்து எந்த ஒரு அ So கடமைகளையும் when அவங்க the வந்துட்டு உடைக்கல. examples are that within the big family, ஸோ how ஒரு we பெரிய குடும்பத்துல respect each other, how we speak with each other, how we நீங்க வந்து behave, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்துல எப்படி நம்ம வந்துட்டு with each other. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி பேச போறோம், எப்படி எல்லார்கிட்டயும் So சகயோகம். our style of living is of maryadas. ஸோ நம்மளோட ஸ்டைல் What we eat, மரியாதை குடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். how we look, we follow all the maryadas of Baba. Yes, our vision is of brotherhood, but then we are brothers and நம்மளுடைய sisters. பார்வை வந்து பிரதர்ஹுட்டா இருக்கு. அதாவது And in பார்வையா இருக்கு. relationship with sisters, நம்மளுடைய உறவுகளும் வந்து சகோதரன், சகோதரியா இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு வந்து சில மரியாதைகள் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு அதுல. we don't look like ordinary, right? We are spiritual. ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து சாதாரணமா Very lovely, but ஆன்மீகமா always இருக்கும். attached.
நம்ம ரொம்ப அன்பு நிறைந்ததா, And then டிட்டாச்டா இருக்கும். uh, we call it sometimes traditions or custom systems. Within every family, there are certain traditions, certain custom systems. So same is in Brahmins. ஸோ அதே போல There are certain traditions. How we receive everyone. சில How we வரைமுறைகள் say இருக்கு. நம்ம எப்படி பார்க்கணும், என்ன ட்ரெஸ் போடணும், what's our love, வரைமுறைகள் இருக்கு. responsibility for everyone. Sharing of the gift. So these are Brahmins' tradition, custom systems. ஸோ இது பிராமணர்களுடைய வழிமுறைகளா So இருக்கு. all of us have to look at our lives and see, ஸோ எல்லாரும் நம்மளுடைய am I a trustee? வாழ்க்கைகளை பார்த்து நான் வந்து ட்ரஸ்டியா இருக்கிறேன்னு பார்க்கணும். Trustee of one's own body, என்னுடைய உடலுக்கும் நான் வந்து trustee ட்ரஸ்டி of the ஆகணும். resources I have. என்னுடைய என்னோட Trustee. விஷயங்கள் எனக்கு It doesn't belong to me. என்னுடைய பொறுப்புகள் எனக்கு அது எல்லாத்துக்கும் நான் It ட்ரஸ்ட், belongs to என்னோட Baba. பொருட்களுக்கும் நான் வந்து ட்ரஸ்டியா இருக்கணும். எனக்கு So Baba don't take ட்ரஸ்டியா everything, இருக்கணும். right? பாபா எல்லா Baba says you have to take care, but as a trustee. பாபா எல்லாத்துக்கும் வந்து I பார்த்து always remind ட்ரஸ்டியா myself இருந்தா all எல்லாத்தையும் the செய்யணும். time. Whatever I am using, am I using as a trustee or this is mine? நான் ட்ரஸ்டியா இருக்கிறேன்னா Very subtly. It's not question of if I own or not, but even for service, whatever service I have been given, it could be Baba's Bandara, Baba's Bandari, ஸோ anything. என்னெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாங்களோ அது வந்து பாபாவுடைய பண்டாராவா இருக்கு. I cannot be careless. I நான் use it the way Baba has created Maryadas for me. அலட்சியமா இருக்கக்கூடாது. என்னோட பாபா என்னெல்லாம் எனக்கு மரியாதைகள் கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் நான் வந்து Never any thought where I say, no, it's me, it's I. எந்த ஒரு இதுவும் வந்து நான் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் A வந்து நம்ம trustee will always remember that who has made me trustee. ஸோ ட்ரஸ்டி வந்து எப்பவுமே நினைப்பாங்க யார் என்ன ட்ரஸ்டி ஆக்குனாங்க So அப்படின்னு நினைப்பாங்க. God trusts me, I trust God, right? Both So, ways. பாபா என்ன நம்புறாரு, நான் பாபாவை நம்புறேன். And to get this trust from ancestor souls, dadis and Baba is really a great honor. And not only honor, it's a success there. So, அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அந்த மாதிரி பாபா நம்மளுக்கு நம்ம When they trust you, ஒரு they மரியாதையா trust இருக்கு. you for anything. To take care of நம்பி நம்ம கிட்ட வந்துட்டு supplies or to take சேவை care of கொடுப்பாங்க. anything. நம்மளால ஒரு பெரிய விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதோ இல்ல பெரிய ஒரு சேவைக்கு பொறுப்பா இருக்கிறதோ நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. I have found in my life all what I have been able to do successfully without obstacle is the trust of daddies. Always. And that trust is so much courage and strength that you never look back. நம்ம வந்து திரும்பி I remember even at the time of Peace Village, பீஸ் வில்லேஜ் டைம்ல நம்ம வந்து oh, it's not practical, it's a big slot. How will it happen? And then Dadi Prakashmani, I gave her the key, she gave me back. ஸோ நான் வந்து அது What a மணிக்கு நான் trust. சாவி கொடுத்தேன். பீஸ் வில்லேஜ் சாவி அவங்க எனக்கு திருப்பி கொடுத்தாங்க. And that awakened my whole energy. ஸோ அந்த அவங்க திருப்பி Until கொடுக்கும்போது now, எனக்கு I அந்த don't know முழு how it எனர்ஜி happened. எனக்கு வந்து வந்துருச்சு. பவர் எனக்கு I வந்துருச்சு. knew from beginning, but I always say, no, it's Baba, no? ஸோ பாபா You take care, it's Baba. பாபா தானே பாப்பாரு I எல்லாமே. knew that we all are instruments, but it was ஸோ Baba நான் வந்து actually நம்ம giving தான் me கருவிகளா this இருப்போம். ஆனா பாபா தான் நிஜமா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. ability பாபா to தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு. and make sincere efforts, serve sincerely. That's all we can offer.
So we have to not only have trust, but use it. Don't lose it. No, there is a saying, use it or lose it. Use it in the இருக்கிற way to பாபா வந்து remind yourself of the trust and that power. நீங்க வந்து அந்த அந்த நம்பிக்கை வந்து இழந்துராதீங்க. அந்த நம்பிக்கை ஞாபகம் It's வச்சு not I'm reminding கிடைக்கும். that you bought it, so now you have to take care. Hmm. Actually, I'm reminding myself that it's Baba. ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து We know He's பாபாவ Almighty. நினைவு வச்சு If it's Shrimat, so He becomes responsible, combined with me, combined with all of us as instruments. It's a very lovely relationship of being a trustee, and look at Baba. So it trustee can be in a very wherever ஸோ you are, ட்ரஸ்டியா நம்ம இருந்து பாபாவை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எங்க wherever, இருந்தாலும் சரி, whatever you have. குடும்பத்துல இருந்தாலும் சரி. Trustee, if you are trustee, there's a lot of blessing in that. And you always see how Baba keeps taking care of us. You have to be பாபா வந்து அப்ப sincere. எப்படி நம்மள வந்து அவரோட பார்வையில வச்சு நம்மள எப்படி பார்த்துக்கிறார் நம்மளால பார்க்க முடியும். Internally, there is a lot of strength. Yes, it will be successful. Baba is there. Baba will take care. Whether it is my Brahmin life in principles or the task I become instrument for. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. அப்பதான் பாபா என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்குவாரு, கருவி ஆக்குவாரு. ஓம் சாந்தி. Om Shanti Diyamani Didi. Good evening, everyone. Om Shanti. I think you already explained so well. I feel almost disrespectful asking questions. It's all clear. And I like the line of faith, believe, trust, trustworthy, and trusty. I think such a beautiful, birth of this attitude of being a trustee or qualification of being a trustee. And I was wondering, many questions, but one is, how does it feel to be trusted by God? Because I'm sure you must feel that, of course, Baba trusts you. So how does it feel to have God's trust? எப்படி வந்து பாபாவுடைய நம்பிக்கையை நம்ம வந்து கொண்டு வர்றது நம்ம மேல? பாபா எப்படி நம்புவாரு? You ask me such a question that I have to go to Baba. I know you must be happy to entertain you a little bit with the quiz show, question answer. Ask him to. I think I lost you. We don't hear you, Sister Mani. I said I have to ask him. Go and ask Baba. Please help me to answer Brother Eric and family. So is it a good sign, or I should change the questions? No, it's a good sign. Yeah. No, but it's such a beautiful concept to be able to say with faith that God trusts me. See, it is trust is in two parties in the same way. ஸோ நம்பிக்கை வந்து 2 பேரையும் No, Baba trusts me. பாபாவ Then I am. நான் பாபாவை நம்புறேன். பாபா என்ன நம்புறாரு. அப்ப பாபா என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் செய்யும். Because of Baba's trust. ஏன்னா பாபாவுடைய நம்பிக்கையினால. Someone turn off your mic again. Baba is incorporeal, but my experience with Brahma Baba
Brahma Baba used to give, of course, என்னுடைய அனுபவம் பிரம்மாபா கூட once I came to Baba, lot of love, lot of respect, lot of bhavna also. ஸோ பாபா And நிறைய பாவனை இருக்கு. but even at that time, I couldn't do many things. ஸோ அந்த டைம் என்னால வந்துட்டு செய்ய முடியல. What he wanted me to be. அவ பாபா என்ன என்ன செய்ய சொல்ல நல்லா பெண் செய்ய முடியும். என்ன நினைச்சாலும் அந்த மாதிரி He இருக்கும். had trust ஆனா in me that ஆனா one day அவர் என் மேல I நம்பிக்கை will வச்சிருந்தாரு. accomplished. And that is why sometimes it's necessary also to trust people in the sense of that So, sometimes they might அதனாலதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அவங்க வந்து now, but அவங்க அவங்க இப்ப இல்லாம finally they will ஆனா அவங்கள நம்பணும் நம்ம அவங்களால செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு. same thing அதுதான் with பிரம்மாபா you. எங்க மேல பண்ணாரு. Holding to truth, you are holding to trust, and it's a great power inside, you know, when there is trust. Really, when I think எப்போ of உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ you know, whatever I am able to அது do கண்டிப்பா அந்த சக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். in my own life or Baba's task is only because of Baba's trust, you know. So I don't know how to describe, but there is a really this power in the trust when God trusts and then dadis trust you. And I'm very fortunate that I got their trust, you know. And Dadi Janki or Dadi Prakashmani or Dadi Gulzar even. ஸோ தாதி பிரகாஷ் மணி தாதி So yeah, it's a beautiful, beautiful gift one can have in life is to be trusted. ஸோ நம்ம வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும். You know, to look at the self and ask oneself, am I a trustee? I can, you know, check everything, yes, I'm using everything for Baba. ஸோ நான் எல்லாமே பாபாக்காக யூஸ் பண்றேன். பாபாக்காக நான் இது பாபாவோட கம்ப்யூட்டர். இதெல்லாம் பாபாவுடையதுன்னு நான் வந்து நான் சொல்ல முடியும், நினைக்க முடியும். ஆனா ஆனா பாபா என்ன நம்புறாரா? நான் பாபாவுடைய நம்பிக்கை நான் வந்து வாங்கணுமா? அதாவது சம்பாதிக்கணுமா? Truth, no. If you are honest and ஆன்சர் வந்துட்டு திதி சொல்றாங்க ட்ரூத் உண்மையா இருந்தா அது தானாவே அது வரும். yeah, if you are honest and truthful, I think that I think somewhere each one of us have truth, and all of us have a quality which is worth trusting. That means one can trust. But God is able to see that immediately, being Tirkaldarshi. And for us, we're not sure whether to trust or not. But God can see. And I think that He trusts everyone. ஸோ பாபா எல்லாத்தையும் நம்புவாரு. ஆனா அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் மாறுது. எவ்வளவு நம்பர் வைஸா பாபா நம்மள வந்து இது பண்றாரு. Where God can trust that soul. ஸோ பாபா வந்து நம்ப முடியும் அந்த ஆத்மாவை. ஆனா நான் கண்டுபிடிக்கணும். நான் பாபா என்ன நம்புறாரு இல்லைன்னு. அதுதான் உண்மை ஆழமான உணர்வு. That trust or listen to your inner voice. Sometimes we don't. We listen to our. We always listen to our intellect and head or what. நம்ம எப்பவுமே நம்மளுடைய புத்தியை கேட்போம். இல்ல மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்போம் நம்புவோம். And listen to my own true self. And that's where you find the trust. So somewhere I think God has kept this trust very hidden, incognito. But each one of us really have that quality which God can trust. And maybe you all are trusted, only you have to find it. And then your self-trust also. Like for me, my trust is also because God trusts me, Dadis trust me. ஸோ எனக்கு வந்து என்ன பாபா ட்ரஸ்டாரு, பாபா என்ன நம்புறாரு, தாதீஸ் என்ன நம்புறாங்க. அதனால நான் வந்து எனக்கும் என் மேல நம்பிக்கை வருது. And one of that is truth and trust. But how do I discover? Then I use it. Then I put it in my practical life and become God's trusty, you know. Because one word that comes often in Baba's Murlis is worthiness. You know, and I feel sometimes I lose the experience or the contact of my own worthiness. I lose trust in myself, and then I may not feel God's trust. And so I think that sometimes maybe it
disconnected also with my own worthiness to feel that I am worthy, and if I feel worthy, then I accept God's trust. நான் இத தகுதியான நினைச்சேன் அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு பாபாவுடைய Now, நம்பிக்கைய sometimes வந்து I feel என்னால as if வந்துட்டு Baba உணர wants to முடியும். trust us, but we don't take that trust because சில we feel நேரங்கள்ல so பாபா என்ன worthy. நம்புறாரு. ஆனா நான் வந்து அந்த நம்பிக்கைய எடுத்துக்க That's மாட்றேன். why I like this, that when you are following principles, you are following Maryadas. நீங்க வந்து எப்போ வந்து பாபாவுடைய ஸ்ரீமத்த ஃபாலோ பண்றீங்களோ, Custom system, that worthiness is there. You know, so அந்த தகுதி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ண அந்த தகுதி நம்மளால உணர முடியும். principles, your dignity, your self-respect, உங்களுடைய everything automatically உங்களுடைய increases. மரியாதை, உங்களுடைய சுயமரியாதை எல்லாமே You are அதிகரிக்குது. living life of Maryadas in Brahmin family. Your worth has increased, you are well respected, you are trusted very much. So I think that is why our attention should be on following principles, Maryadas, and custom system, whatever will be explained. Mr. Gayatri will tell us, but I think that is what the self-worth is about. ஸோ சுயமரியாதைன்றது அதனோட அடிப்படையில தான் இருக்குது. ஏன்னா பாபா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. And நம்மள ஹெல்ப் self-trust, பண்றாரு. God's trust on you will also ஸோ be. பாபாவுடைய நம்பிக்கை நம்ம மேல It's அதிகரிக்கும். interesting because it feels as if it goes both ways. And if I follow principles of Maryadas, I earn trust. But do you feel that the quality of a trustee, once there is the experience of being a trustee, that in our turn, the trustee is the guardian of principles and Maryadas? And as a trustee, we are trusted to protect, in other words, the Maryadas and principles. So it goes a little bit in two ways, isn't it? Like that. Yeah, also that is where when we நம்ம follow ட்ரஸ்டியா இருக்கிறது வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் நம்மளுடைய பாபா நம்மள நம்புவாரு. அதோட கனெக்ஷன் என்ன? பாபா எப்பவுமே சொல்வாரு, எந்த காரியங்கள் நீங்க செஞ்சாலும் look at that and they can மத்தவங்க மத்தவங்களும் அதை உதாரணமா பார்த்து in my own life, but also செய்ய முடியும். a good example that how நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்துட்டு ஒரு உதாரணமா இருக்க முடியும் மத்தவங்களுக்கு. life of success and how much love there is within the family because of that image. So I think that எவ்வளவு வந்து inspire others also. குடும்பமும் என்ன அந்த 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 பார்வையோட பார்ப்போம். They're not restrictions, but they are really increasing our powers and quality of life and becoming more trustworthy. So ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட தரம் அதிகரிக்குது. நம்ம வந்து நல்ல Do உதாரணமாவும் you think it's really easy for everyone to become a trustee? Because does it involve a little bit of renunciation or sacrifice, surrender? In a way, we talked about these sanskaras earlier also. But to me, I feel like the world is motivating us in a Lokic world to be owners. And sometimes they say your life has worth on the basis of what you own. And then you come to Baba and he cancels all your ownership. And you feel, oh, what is he doing? I'm not owning anymore anything. நம்ம லௌகிக்ல நம்ம என்னோடது இது என்னோடது அது அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா பாபா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் பாபா அந்த ஓனர்ஷிப்பை என்னோடது அப்படின்ற ஃபீலிங்கை வந்து எடுத்துட்டாரு கம்ப்ளீட்டா. பாபா தான் பாபா தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் ஆயிடுறாரு. Because I didn't want to have blind faith in my way of saying, if I say, oh, this is Baba's house, and I question myself, I say, is it really? Are you really acting as if it's Baba's house or இது Baba's பாபாவோட வீடு அப்படின்னா அது பாபாவோடைய வீட்டை நம்ம வந்து நிஜமா நடிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நான் புது கார் வாங்கினேன். Is it really yours? I just bought it and I had to pay for it. You didn't pay for it. So நான் வந்து கார் வாங்கினேன் அப்படின்னா பாபா வந்து உங்க கார் கிடையாது, ஏன்னா நான் தானே செலவு பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. let's try it. This is our car. And I used the word with Baba. So இது நம்மளோட கார் அப்படின்ட்டு நான் வந்து It's not yours, it's not mine, it's ours. Is that good also, you think, for making a deal? A deal in I do it differently. I say when mine is Baba's, then Baba's is mine. And what Baba has என்னுடையது பாபாவது, பாபாவோடது என்னுடையது. every car in the sense of ஸோ எனக்கு ஒரு கார் இல்லை, உலகத்துல அத்தனை காரும் என்னோட கார், பாபாவுடைய கார். every Baba's home
சோ நம்ம எவ்வளவு பாபாவோட வீடு எவ்வளோ இருக்கு. நம்ம பாபா வீட்ல இருக்க எல்லா காருமே வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே என்னுடைய வீடு தான். when I enter any center, I say, oh, it's my home. So ஸோ I எந்த have சென்டர் no போனாலும் இது fear என்னுடைய of சென்டர் அப்படின்னு எனக்கு being தோணுது. alone. Then I think, and luckily my journey, spiritual journey, had been that I never stayed long enough at any place. It's in New York, Baba said, okay, I'm here for a long time. So wherever I go, I feel it's my home. And of எங்க course, போனாலும் என்னுடைய வீடு அப்படின்ற எனக்கு அந்த நினைவு இருக்கு. to help me with driving or taking me somewhere. So when you really renouncing, எங்க போனாலும் எனக்கு அந்த கார்ல எனக்கு எனக்கு கத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஃபீலிங் நம்மளுக்கு வந்து so கிடைக்கும். if you tell Baba, this is new car and it belongs to ஸோ me, பாபா இது உங்க கார் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது நீங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து because it's Baba. உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். Sometimes அது எல்லாமே பாபாவுடையது தானே. I say it will be safe now. Baba will take care also. So even if you say it is ours, that's fine. You do payment, but he will take care in many different ways too. Yeah, so with the ஸோ நம்ம பாபா வந்து கொடுத்தோம்னா பாபா நம்மள பார்த்துப்பாரு எல்லா விதத்துலயுமே. to be real with Baba, but I put him in charge of being a night security person for the car. So I said, you're responsible at night to make sure no one damages it. And it hasn't had a scratch for almost 2 years now, so he's doing very well. But I thought he could say to Baba, this is yours. I had the thought of maybe giving it to you, so anyway, so the feeling of being like Daddy Janky used to say, I have nothing. I don't have even a purse. I don't have money. But I have ஜாட்கே சொல்லுவாங்க என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, எனக்கு கிட்ட ஒரு பர்ஸ் கூட இல்லை அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்டி ஒரு ஃபீலிங். yeah, that's what it means. I also have same experience because for every little thing I feel that I had been given by Baba. ஸோ எது இருந்தாலும் Anyway, you have your நினைச்சாலும் நினைப்பேன் எனக்கு பாபா வந்துட்டு I don't know. கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். எனக்கு எந்த உங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் இருக்கு, எனக்கு எந்த காசும் இல்லை. So it belongs to Baba. But someone எல்லாமே பாபாவுடையது. and the way they think, whatever has come to center because of them or whatever, they start thinking that, oh, this is because of me. I serve so good. எது கொடுத்தாலும் நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா நம்ம என்னாலதான் இவங்க வராங்க, சென்டருக்கு வராங்க. Attachment comes in. And somewhere இது ஒரு சூட்சமான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும், என்னாலதான் சென்டர் நடக்குது அப்படின்ட்டு. this is my yajna, my family. இது என்னுடைய யஜ்யம், பாபாவுடைய யஜ்யம் நினைக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே பாபாவுடைய நினைச்சோம் அப்படின்னா I think there could be really இது பாபாவுடைய யஜ்யம், நானும் அதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது. That's why today whole day I was thinking many times that why people get stuck in becoming unlimited and ஸோ ஏன் வந்து மக்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஜென்ரலா வந்துட்டு ட்ரஸ்டி ஆக முடியல, அவங்க வந்து எல்லைக்கு உட்பட்ட விஷயத்துல வந்து இதுவாயிடுறாங்க அப்படின்னா and it's like you feel whole world is yours. ஸோ இந்த முழு உலகம் அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க, அது நினைக்கணும், அதுதான் வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம். to go from trustee to full trustee? Are they holding on something or? Yeah, definitely. I have done surveys, so I am one who coordinate. I am the one, this subtle I is a very, very big bondage and keeps them in limit. I always say, let's say, Brother Eric, okay, you are my brother and student. நீங்க வந்து பிரதர் எரிக், நீங்க என்னுடைய பிரதரா இருக்கீங்க, நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க. We don't share whatever specialty you have. நீங்க உங்களுடைய விஷயத்தன்மை நம்ம வந்து முழு உலகத்துடைய நம்ம வந்து comments about your questions and அதை நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண உங்க வந்து முழு குடும்பத்துக்கு அதை காமிக்கல அப்படின்னா உங்களுடைய விஷயத்தன்மை can be used in unlimited way. ஸோ உங்களுடைய விஷயத்தன்மை நம்ம முழு உலகத்துக்கும் வந்துட்டு Say, oh, tomorrow then Brother Eric won't listen to me. He will be சில பேருக்கு வந்து அந்த கவலை இருக்கு. ஓ, நான் வந்துட்டு நான் வந்து இப்ப எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவையில குடுத்துட்டேன்னா அவங்க வந்துட்டு என்னோட பேச்ச வந்து கேட்க மாட்டாங்க. எந்த பாபா குழந்தை எங்க வேணா வந்து அவங்களுடைய சேவையை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து சந்தோஷப்பட ஸோ அதுக்கு வந்து அன்பு, அந்த மரியாதை எல்லாமே இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம். I feel there are
lot of souls who can So be நான் நினைக்கிறேன் நிறைய ஆத்மாக்கள் வந்து but ஆஹ், whatever reasons, எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்துல இருக்க முடியும். ஆனா அவங்களால வந்து my இருக்க முடியல. success is when everyone's என்னுடைய souls can be என்னுடைய சக்சஸ் வந்து and also வெற்றி வந்து எல்லா ஆத்மாக்களையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவையில அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். who makes all designs and everything, right? Yes, I don't want to. Yeah, Judy from Kerala. The whole world knows, and anyone comes, gets done. How she manages, I don't know. With her ஜூடி job, இருக்காங்க. அவங்க எல்லா சேவையும் வந்து அவங்க அந்த ஃபிளையர்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. within 10 minutes, oh, your flyer is ready. You are this. அவங்க ஃபிளையர் வந்து ரெடி பண்ணி So I கொடுத்து think that there are many souls like that. I'm just giving one example. That we should allow souls. But if I'm not trusty of even that, then I am limiting myself. நான் வந்து ட்ரஸ்டியா இருக்கணும். And it could be out of insecurity or I don't know. I always believe that souls should be connected with the roots, souls should be connected with foundations, souls should maximize their whatever potential they have by becoming ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு அவங்களுடைய விஷயத்தன்மைகளை யூஸ் பண்ணணும். எல்லார்கிட்டயும் வந்துட்டு from this little should go towards world service, little should ஸோ go கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்துட்டு மதுபனுக்கு போகணும், அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், அப்புறம் மதுபன் போகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா அந்த ஒரு காசுல நம்ம வந்து எல்லாருடைய but if I say no, I have to keep நம்ம வந்து உருவாக்குறோம். tomorrow, I might not have. Let me have. ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வச்சுட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அவ மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா அப்ப எப்படி அந்த ட்ரஸ்டி வரும், அந்த எப்படி அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஃபீலிங் வரும். That let them use their specialties, It's beautiful. And now listening to you, I realize that, this sanskar or attribute of being trusty may not have been glorified, at least for me, as a title which is so honorable. It seems sometimes trusty, involves kind of a contract of responsibility and surrender. It's not an honorable status like being in charge. And I realized by listening to you that actually it's such a beautiful status to be a trustee. But maybe we haven't shown ட்ரஸ்டியா இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஸ்திதியா இருக்கு நம்மளுக்கு. the beauty of the trustee to use it as a status which we earn from God, which we need to be worthy of. And it's a beautiful state. I think we're just getting it's cooking now. We're smelling the smell of the trustee, and it smells very good. So we need to cook this kind of ideas together. It's nice. Yeah. So it's time already to call Sister Yadri. Maybe tomorrow I think we're also having a very beautiful topic, and I look forward to see how you connect trustee with simplicity tomorrow. So it will be very nice. Thank you, Mani Didi. I still have a few questions, but we'll still have tomorrow. So let's see what Sister Gatri has for us in the world of trustees. Okay, what I have for you, Brother Eric, is 3 questions, but you have to answer them in 2 words or less. First question. What do you want people to feel when you trust them? Love and power. Good. What scares you the most when it comes to trusting? ஸோ ட்ரஸ்டியா இருக்குன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன, Others? Trusting in anything, trusting in situations. மற்றவங்களை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும், பாபாவை Losing my ego. Ah, interesting. And the third is ஈகோ நான் வந்து இழக்கணும். trustee of the praises Sister Mohini is showering on you. I'm a receptor of those praises and compliments, and I will bring them to Baba tonight, saying, "This is yours." Oh, And that's I'm too happy. long. Yes or Okay. no? No. Well, no. Yes, I of course I welcome.
Thank you. The moment you go over 3 words, that means you're making it up. All right. Well, thank you very much. You answered all 3. Ping, ping, ping. Good for Thank you. you, Yatri, and thank you for bringing all these very deep aspects. I can't believe we tomorrow will have covered 31 roots and scars. So we've got enough roots to have a whole tree. So congratulations for creating the tree of sanskars of Brahmin life. Yeah, and we have enough roots now to settle with the seed. Because when the roots are strong, it means the connection to the seed is a solid one. Okay, thank you, Brother Eric. And could we have the slide up with, yeah, all the, yeah, that's it. So doesn't that look beautiful? January 1st. ஒரு நாள் நம்ம வந்து எல்லா சன்ஸ்காரங்களையும் நம்ம வந்து இது பண்ணியிருப்போம். And as a gift so that we can place it on our mirror to see that we had 31 beautiful roots and scars. For January, we started the year 2021 with 31 roots and scars. So the roots and scars slide, please. And the roots and scar for today that you've been hearing about is trustee. And Yagyapita, ட்ரஸ்டி அதான் வந்துட்டு பாபா யக்ஞபீதா அவர் வந்து ஸ்ரீமத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். and before we get into the 3 யக்ஞபீதா ஸ்ரீ பிரம்மா பாபா. fundamental things of what a trustee needs to understand ட்ரஸ்டி என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, or in order to fulfill what the father of the yagya ஸோ பாபா என்ன தேவைப்படுறது ட்ரஸ்டி வந்து புரிஞ்சுக்கணும். that Baba described ஸோ பாபா வந்து முரளினா என்ன சொல்லியிருக்காரு, ட்ரஸ்டினா என்ன, அதை பற்றி நான் சொல்ல போறேன். and this is what he says: the supreme soul Shiv Baba is the creator of the yagya. பரமாத்மா At the beginning, உருவாக்கக்கூடியவர். Baba அதனால பிரம்மா பாபா is wealth, அவருடைய எல்லா பணம் which the yagya சொத்து எல்லாத்தையும் யஜ்யத்தை வந்து யஜ்யத்தை உருவாக்குனாரு. that was at the beginning. இது வந்து ஆரம்பத்துல. The end, அதே போல கடைசியில he willed his powers அவர் அவ்வியக்தமாகும் போது service சக்திகளை எல்லாமே வந்துட்டு from this. So I never பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. Brahma Baba's connection to the yagya as the father of the yagya with Shiv Baba, of course, surrendered everything material and everything, his mind, intellect, sanskaras at the beginning. And when he became abyact, he is surrendering his powers so that அவரோட சக்திகள் எல்லாத்தையும் அவர் வந்துட்டு Father கொடுத்துட்டாரு. Shiva is the protector of the yagya, and Brahmins ஸோ பிரம்மா பாபா தான் வந்து arms who are masters. யஜ்யத்தினுடைய பாதுகாவலா இருக்காரு. நம்ம எல்லாம் பிராமின்ஸ் எல்லாம் அவருடைய பாபாவோட கைகளா இருக்கும். Actually representative of all of us who have also become master Brahmas and trustees. நம்ம எல்லாம் மாஸ்டர் பிரம்மாக்களாக இருக்கும். The interesting thing about the yagya Baba said is Madhuban is the land of the sacrificial fire, the yagya. And all of Baba's homes are mini Madhuban. They're places. ஸோ பாபாவுடைய ஒவ்வொரு வீடும் வந்து சின்ன மதுபான. So this root sanskara of trustee came from what Baba just said. So the understanding is clear what Shiv Baba is, what Brahma Baba is, and what we as Brahmins also are in relation to the yagya and being trustees. Because of course Shiv Baba won't be a trustee, but Brahma Baba would be. So yagya பாபா ட்ரஸ்டி கிடையாது, பிரம்மா பாபா தான் ட்ரஸ்டியா இருக்காரு. and the upholder of Srimat, because Srimat always goes with the yagya. And these 3 words, I like ஸ்ரீமத் them வந்து very எப்பவுமே much. போகுது. Daddy Janki used to use them a lot when she talked about the yagya. And she would make distinctions with them in these 3 words. So niyam, which is a beautiful word, niyam is actually the principles. So when Sister Muni talked about trust, trustworthy, and trustee, I think they're connected to these 3 words. So niyam would be the principles. They would be what she called as, the belief, what it is I believe in, what are the principles that I understand. Like what is the principle of purity in relation to the yagya?
Do I understand that? Do I believe யக்ஞம் நியம் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன வழிமுறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதை நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு பாக்குறோம். அடுத்து வந்து மரியாதை, அதாவது நம்மளுடைய நம்மளுடைய மரியாதை, நம்மளுடைய என்னென்ன ஸ்ரீமத்லாம் இருக்கு, அதன் மூலமா நம்ம தகுதியாளர்கள் ஆகுறோம். அதன் மூலமா நம்ம ட்ரஸ்டியாவும் இருக்கலாம். ஸோ கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட், அதாவது வழிமுறை. the Mariadas actually are very much connected to the relationship that we share. ஸோ மரியாதைகள் வந்து நம்ம உறவுகளுடைய கனெக்ஷன்ல இருக்கு. And we had, and then after it was Brahma and all of this. நம்ம பரிவாரா இருக்கும், அப்புறம் பிரம்மா, Relational things, but each one carries a set of Mariadas that we are called upon. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்துட்டு அந்த மரியாதைகளை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். So ultimately, the success of the yagya is not so much the wealth of the yagya or what the yagya owns, but it is the integrity and the honor and the worth of the people who are the trustees that will glorify the yagya. And so I think the Mariada puts us with that dignity, that it's not about the physical resources of the yagya, but it's actually what is underpinning everything that the yagya has. And this is why the rit rivas, which is another beautiful word, which is traditions, those spiritual traditions that make up the customs and systems. And no matter how things get modernized, these rit rivas stay as the solid rock on which the norm இந்த மரியாதை வந்து நம்ம ஒரு பாறை போல நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். And so whereas Mariadas make us அடுத்து வந்து அதாவது நம்ம வந்து வழிமுறைகள் வந்து அந்த மரியாதையில இருந்து வரக்கூடிய என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில செய்யறோம். said so beautifully, I really like this. Being a trustee is like being a guardian of the rivas, of the traditions and the ஸோ ரீத் ரிவாஸ் அப்படின்னா அந்த வழிமுறைகள், என்னென்ன பழக்க முறைகள்லாம் பிராமண வாழ்க்கையில இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ட்ரஸ்டியா இருந்து நம்ம அதை பாதுகாத்து செய்யணும். நியமங்களையும் மரியாதைகளையும் ரித்தி செய்முறைகளையும் நம்ம வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய வந்து ட்ரஸ்டியா இருக்கும். அப்ப எந்த ஒரு தடைகளும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. But obstacles in the yagya come from those who are in the yagya itself. So these three very beautiful principles, niyam, maryadas, dignity, which is the code of conduct, and rit rivas, traditions or customs and systems, together they make us into trustworthy and trustee, and they include faith and they include belief. And so that is what it is. And of course, it's all set within upholding the Srimat that Baba gives us in relation to everything with the yagya. And then connecting that to Brahma Baba. Now, when Brahma Baba was talking ஸோ to பிரம்மா பாபா வந்து he was going to become all of this. He didn't know that he was going to create a trust of 8 and hand over everything. But what he did know was that there were certain premonitions, there were certain thoughts he was having, and he didn't even know பாபாவுக்கு where என்னென்ன எண்ணங்கள் இருக்குதோ so he started writing about them. And so one such thought that he was having in relation to what he was going to be called on to do in relation to creating a yagya was that when your own self does not belong to you, what else can belong to you? Consider yourself. எதுவும் வந்துட்டு என்னுடையது கிடையாது, எல்லாமே In பாபாவுடையது. this case, it would be consider yourself an instrument trustee. It's a profound statement. When your own self does not belong to you, what else can belong to you? ஸோ நானே எனக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்னா நான் யாருக்கு சொந்தமாக முடியும்? வந்து உங்களை வந்து நீங்க கருவியாக்குங்க. அதான் நாளியோட கருவின்னு நினைச்சுக்கோங்க. இதுதான் உங்களோட கூட்டு. In this journey of returning to your roots and scars, when you are reflecting, when you are contemplating and journaling, look for the secret in this word, trustee, but in relation to the yagya, like Eric shared that story, buying a new car,
and had to be honest with himself. Is it my car? Is it your car? He wasn't comfortable with either, but what he was comfortable with is it's our car. And so things like that, when you have to grapple with what trustee means in relation to Baba, in relation to Baba's Yagya, and you don't have to just say, ட்ரஸ்டினா என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து genuinely, you don't பாபாவுடைய கார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஆனா நிஜமா நம்ம பாபா கார் நம்ம நினைக்கிறோமா? you kind of come to some kind of an understanding. நம்ம பாபாவோட கார்ன்றது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம வரணும். அதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும் உள்ள. அதுதான் ட்ரஸ்டியோட அர்த்தம். அந்த ரகசியத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மையில நம்ம அதை வந்து ட்ரஸ்டியா இருந்தாலும் ஏத்துக்க முடியும். எப்படி நம்ம வந்து அந்த ரகசியத்தை நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்? So again, have a wonderful time exploring this root sanskara. Have a wonderful time in the understanding the quote by your repeating it, by your writing it, and by your journaling about it. So Om Shanti. Om Shanti. ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है। பிரம்மா பாபாவுடைய இன்னொரு அனுபவம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. கர்மேந்திரியங்கள் வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரங்களா இருக்காங்க, நம்முடைய ஆத்மாவோட வேலைக்காரங்க. அதோடைய கச்சேரி நம்ம வைக்கணும், போட்டு வைக்கணும். அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு மாஸ்டர் ஆகி நம்ம வேலைக்காரங்களை செக் பண்ணுவோம், என்ன வேலை செஞ்சாங்க இன்னைக்குன்ட்டு. तो जैसे ब्रह्मा बाप ने அதோடைய இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நம்ம பண்ணாங்க. பிரபா வந்து எல்லா கர்மேந்திரியங்களும் செக் பண்ணாரு, என்ன பண்ணுச்சு இன்னைக்குன்ட்டு. அந்த பயிற்சி செஞ்சாரு பிரம்மா பாபா. அந்த ஃபவுண்டேஷனை அவர் தயார் பண்ணாரு. அதே போல நம்மளும் கடைசியா பாபா கூட இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க என்ன அனுபவம் பண்ணாங்க? பாபா காரியங்களை செஞ்சாலும் சரீரத்துல இருந்தாலும் அஷரீரிய அனுபவம் பண்ணாரு. எல்லாரோட கர்ம கணக்கையும் வந்து பாபா வந்து செட்டில் பண்ணிட்டு தான் போனாரு. யாருக்கோ தெரிஞ்சுதான் பாபா வந்து அவ்யக்தம் ஆனாரு.
அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சதா தெரியல இல்லையா? ஏன்னா பாபா அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் குடுக்கல. நான் வந்து கர்ம கணக்கு நான் செட்டில் பண்றேன் அப்படின்னு கூட அந்த அனுபவம் குடுக்கல. அந்த அளவுக்கு பாபா வந்து சரீரமற்ற நிலையில சாட்சியா இருந்து தன்னுடைய பயிற்சிய அவர் வந்து செஞ்சாரு. கர்மாதி ஸ்திதிய ரொம்ப வருஷமா வந்து பாபா வந்து பயிற்சி செஞ்சாரு. கடைசியில அந்த சொரூபம் தான் வந்து அனுபவம் ஆச்சு. அது ரொம்ப காலத்தினுடைய அனுபவமா இருக்கு. இப்படி நினைக்காதீங்க, கடைசியா நான் பயிற்சி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ரொம்ப காலம் பயிற்சி பண்ணாதான் அந்த அந்த சித்தி நம்மளுக்கு உருவாகும். கடைசி நேரம் எப்ப வேணா வரலாம். யாருக்கு வேணா வரலாம். நல்லா இருக்கவங்களுக்கோ, இல்ல உடம்பு சரியில்லையோ, இல்ல சின்னவங்களோ, அப்புறம் யாருக்கு வேணா வரலாம் கடைசி நேரம். அதனால அதனால சாட்சியாகக்கூடிய பயிற்சிய நீங்க வந்து அட்டென்ஷன் குடுங்க. இந்த அசரீரி நிலை, சரீரமற்ற நிலை, அந்த பிராக்டிஸ் பயிற்சி வந்து உங்கள வந்து பாபா கிட்ட இருந்து அன்பாகவும், மற்றவங்களுக்கு இருந்து சாட்சியாகவும் ஆக்கிடும். किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है, इंसान की